오늘은 위암과 대장암 발병 위험을 높이는 대표적 음식 및 조리 방법, 심층 분석 및 예방 전략이라는 주제로 상세히 말씀드리겠습니다. 식습관과 암 발병의 연관성, 위암 및 대장암 예방을 위한 첫걸음. 건강한 삶을 위협하는 주요 질병 중 하나인 암은 다양한 요인에 의해 발생하며 그 중에서도 식습관은 매우 중요한 부분을 차지합니다. 특히 한국인에게 발병률이 높은 위암과 대장암은 우리가 매일 섭취하는 음식과 조리 방법에 밀접한 관련이 있습니다. 그래서 이번에는 위암 발병 위험과 대장암 발병 위험을 높이는 대표적인 음식과 조리 방법을 심층적으로 분석하고 암 예방을 위한 실질적인 전략을 제시하고자 합니다. 건강한 식습관은 암 예방에 가장 강력한 무기임을 인지하고 올바른 식습관 형성을 통해 위암과 대장암으로부터 우리 몸을 보호하는 방법을 자세히 알아보겠습니다. 위암 발병 위험을 높이는 대표적 음식 및 조리 방법. 위암은 위점막 세포의 변이로 인해 발생하는 악성 종양으로 헬리코박터 파일로리균 감염, 유전적 요인 외에도 식습관이 중요한 발병 원인으로 작용합니다. 1. 짠 음식, 고염분 식단. 대표적 음식. 염장 생선, 염장 채소, 김치, 장아찌 등 젓갈류, 국 또는 찌개 과다 섭취, 가공식품 라면, 즉석밥, 통조림 등. 위험성. 과도한 염분 섭취는 위점막 세포를 직접적으로 손상시키고 위축성 위염과 장상 피화생과 같은 전암 단계를 유발할 수 있습니다. 또한 위암의 주요 원인균인 헬리코박터 파일로리균의 활성을 증가시켜 위암 발병 위험을 더욱 높입니다. 한국인의 식단은 전통적으로 염분 함량이 높은 편이므로 나트륨 섭취를 줄이기 위한 노력이 필요합니다. 2. 매운 음식, 과도한 섭취 시. 대표적 음식. 지나치게 매운 찌개, 볶음 요리, 고추장 또는 고춧가루 과다 사용 음식. 위험성. 적당량의 매운맛은 식욕을 돋우는 효과가 있지만 과도하게 섭취할 경우 위 점막을 자극하고 염증을 유발할 수 있습니다. 만성적인 위염은 위암 발병 위험을 증가시키는 요인이 될 수 있습니다. 특히 기존의 위 건강이 좋지 않은 사람들은 매운 음식 섭취에 주의해야 합니다. 3. 탄 음식, 고온 조리 및 직화구이. 대표적 음식. 불에 직접 태우거나 검게 그을린 고기, 생선. 위험성. 음식을 고온에서 조리하거나 직화로 구울 때 특히 단백질과 지방이 풍부한 육류나 생선이 타게 되면 벤조피렌, 헤테로사이클릭 아민과 같은 강력한 발암물질이 생성됩니다. 이러한 물질들은 위점막 세포의 DNA를 손상시켜 암 발생 위험을 높일 수 있습니다. 4. 훈제 식품. 대표적 음식. 훈제 고기, 훈제 생선. 위험성. 훈제 과정에서 연기에 포함된 다완 방향족 탄화수소와 같은 발암물질이 음식에 흡수될 수 있습니다. 이러한 물질들은 위암 발병 위험을 증가시키는 것으로 알려져 있습니다. 5. 질산염 및 아질산염 함유식품, 과다 섭취 시. 대표적 음식. 가공육, 햄, 소시지, 베이컨 등. 위험성. 가공육에 첨가되는 질산염과 아질산염은 체내에서 아질산으로 환원된 후 아민과 반응하여 니트로사민과 같은 발암물질을 생성할 수 있습니다. 니트로사민은 위암 발병 위험을 높이는 것으로 알려져 있습니다. 가공육 섭취를 줄이고 신선한 육류나 생선으로 대체하는 것이 좋습니다. 6. 뜨거운 음식. 대표적 음식. 매우 뜨거운 국찌개, 차. 위험성. 뜨거운 음식은 식도와 위점막에 반복적인 열 손상을 입힐 수 있으며 이러한 만성적인 자극은 세포 변이를 유발하여 암 발병 위험을 높일 수 있습니다. 음식을 적당히 식혀서 섭취하는 습관이 중요합니다. 7. 불규칙한 식습관 및 과식. 위험성. 불규칙한 식사 시간은 위점막에 불필요한 자극을 주고 과식은 위를 과도하게 늘려 소화 불량 및 위염을 유발할 수 있습니다. 이러한 만성적인 위 질환은 위암 발병 위험을 증가시킬 수 있습니다. 규칙적인 식사 시간과 적정량의 식사를 유지하는 것이 중요합니다. 대장암 발병 위험을 높이는 대표적 음식 및 조리 방법. 대장암은 대장점막 세포의 비정상적인 성장으로 인해 발생하는 암으로 유전적 요인 외에도 서구화된 식습관이 주요 발병 원인으로 지목되고 있습니다. 1. 붉은 육류 및 가공육 과다 섭취. 대표적 음식. 소고기, 돼지고기, 양고기, 햄, 소시지, 베이컨 등. 위험성. 붉은 육류에는 헤모글로빈이 풍부하여 대장 내에서 특정 효소와 반응하여 발암물질 생성을 촉진할 수 있습니다. 특히 굽거나 튀기는
등 고온에서 조리할 때 생성되는 헤테로사이클릭 아민과 다환 방향족 탄화수소는 강력한 발암물질로 작용하여 대장암 발병 위험을 크게 높입니다. 가공육 역시 질산염 및 아질산염 함유로 인해 대장암 위험을 증가시킵니다. 붉은 육류 및 가공육 섭취를 줄이고 닭고기, 생선, 콩류 등 다른 단백질원으로 대체하는 것이 좋습니다. 2. 고지방 식단. 대표적 음식. 기름진 육류, 튀김, 패스트푸드, 고지방 유제품. 위험성. 고지방 식단은 담즙산 분비를 촉진하여 대장 점막 세포의 과도한 증식을 유발하고 장내 세균총의 불균형을 초래하여 발암물질 생성을 증가시킬 수 있습니다. 지방 섭취를 줄이고 건강한 불포화 지방산 위주의 식단을 구성하는 것이 중요합니다. 3. 섬유질 부족 식단. 대표적 음식. 정제된 곡물, 흰쌀, 흰 밀가루, 가공식품 위주 식단, 채소 및 과일 섭취 부족. 위험성. 섬유질은 대변의 양을 늘리고 장 통과 시간을 단축시켜 발암물질이 장 점막과 접촉하는 시간을 줄여줍니다. 또한 장내 유익균의 성장을 돕고 유해 물질 배출을 촉진하는 역할을 합니다. 섬유질 섭취가 부족하면 대장암 발병 위험이 높아지므로 통곡물, 채소, 과일, 해조류 등을 충분히 섭취하는 것이 중요합니다. 4. 탄 음식, 특히 육류. 대표적 음식. 불에 직접 태우거나 검게 그을린 고기. 위험성. 위암과 마찬가지로 대장암에서도 탄 음식은 헤테로사이클릭 아민과 다환 방향족 탄화수소와 같은 발암물질을 생성하여 대장 점막 세포의 DNA를 손상시키고 암 발생 위험을 높입니다. 5. 알코올, 과다 섭취. 위험성. 과도한 알코올 섭취는 대장 점막 세포를 손상시키고 발암물질의 활성화를 촉진하며 면역력을 저하시켜 대장암 발병 위험을 높이는 것으로 알려져 있습니다. 적정량의 음주 습관을 유지하는 것이 중요합니다. 6. 가공식품, 과다 섭취. 대표적 음식. 인스턴트 식품, 패스트푸드, 가공음료. 위험성. 가공식품에는 첨가물, 인공조미료, 트랜스 지방 등이 많이 함유되어 있으며 영양가가 낮고 섬유질 함량이 부족하여 대장 건강에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 식습관은 장내 환경을 악화시키고 대장암 발병 위험을 간접적으로 높일 수 있습니다. 암 발병 위험을 낮추는 건강한 식습관 및 조리 방법. 위암 발병 위험과 대장암 발병 위험을 낮추기 위해서는 다음과 같은 건강한 식습관과 조리 방법을 실천하는 것이 중요합니다. 균형 잡힌 식단. 곡류, 채소, 과일, 단백질, 지방을 골고루 섭취합니다. 섬유질 풍부한 음식 섭취. 통곡물, 채소, 과일, 해조류를 충분히 섭취하여 장 건강을 유지합니다. 붉은 육류 및 가공육 섭취 줄이기. 닭고기, 생선, 콩류 등 다른 단백질원으로 대체하고 섭취 빈도와 양을 조절합니다. 짠 음식 섭취 줄이기. 국이나 찌개 대신 건더기 위주로 섭취하고 염장 식품 섭취를 줄이며 저염 조리법을 활용합니다. 탄 음식 피하기. 고기를 굽거나 튀길 때 너무 태우지 않도록 주의하고 직화 구이보다는 찌거나 삶는 조리법을 활용합니다. 신선한 재료 사용 및 건강한 조리법 활용. 가공식품 섭취를 줄이고 신선한 재료를 사용하여 찌기, 삶기, 데치기 등 건강한 조리법을 활용합니다. 규칙적인 식사 시간과 적정량 섭취. 불규칙한 식습관을 개선하고 과식을 피합니다. 충분한 수분 섭취. 물을 충분히 마셔 장 운동을 활발하게 합니다. 적절한 체중 유지 및 규칙적인 운동. 비만은 암 발병 위험을 높이므로 건강한 체중을 유지하고 규칙적인 운동을 통해 면역력을 강화합니다. 결론. 건강한 식습관 실천으로 위암과 대장암 예방하기. 위암과 대장암은 식습관 개선을 통해 상당 부분 예방이 가능한 질병입니다. 위에 언급된 위험 요인을 줄이고 건강한 식습관과 생활습관을 꾸준히 실천하는 것이 중요합니다. 규칙적인 건강검진을 통해 암을 조기에 발견하고 치료하는 노력 또한 필요합니다. 건강한 식습관은 단순히 암 예방뿐만 아니라 전반적인 건강 증진에도 기여하므로 오늘부터라도 식습관 개선을 위한 노력을 시작하시기 바랍니다. 도움이 되셨기를 바라며 구독과 좋아요도 함께 부탁드립니다. 감사합니다. Today, I will talk in detail about the topic of representative foods and cooking methods that increase the risk of developing stomach cancer and colon cancer, in-depth analysis and prevention strategies.
The connection between eating habits and cancer development. The first step to preventing stomach cancer and colon cancer. Cancer, one of the major diseases that threatens a healthy life, is caused by various factors, and among them, eating habits play a very important role. In particular, stomach cancer and colon cancer, which have a high incidence rate among Koreans, are closely related to the food and cooking methods we consume every day. Therefore, this time, I would like to deeply analyze representative foods and cooking methods that increase the risk of developing stomach cancer and colon cancer and suggest practical strategies for cancer prevention. We recognize that healthy eating habits are the most powerful weapon in preventing cancer, and we will learn in detail how to protect our bodies from stomach cancer and colon cancer by forming proper eating habits. Representative foods and cooking methods that increase the risk of developing stomach cancer. Gastric cancer is a malignant tumor that occurs due to mutations in the gastric mucosal cells, and in addition to Helicobacter pylori infection and genetic factors, eating habits are important causes of the disease. 1. Salty food, high salt diet. Representative food. Salted fish, salted vegetables, kimchi, pickled vegetables, etc. Salted seafood, excessive intake of soup or stew, processed food, ramen, instant rice, canned food, etc. Risk. Excessive salt intake can directly damage the gastric mucosal cells and cause precancerous stages such as atrophic gastritis and intestinal metaplasia. It also increases the activity of Helicobacter pylori, the main cause of gastric cancer, further increasing the risk of gastric cancer. Since the Korean diet is traditionally high in salt content, efforts are needed to reduce sodium intake. 2. Spicy food, when consumed excessively. Representative food. Excessively spicy stews, stir-fried dishes, foods with excessive use of red pepper paste or red pepper powder. Risk. Moderate amounts of spiciness can stimulate the appetite, but excessive intake can irritate the gastric mucosa and cause inflammation. Chronic gastritis can be a factor that increases the risk of gastric cancer. In particular, people with poor stomach health should be careful about eating spicy food. 3. Burnt food, high-temperature cooking and direct fire grilling. Representative food. Meat, fish that has been directly burned or charred. Danger. When food is cooked at high temperatures or grilled over direct fire, especially when meat or fish rich in protein and fat are burned, powerful carcinogens such as benzylpyrene and heterocyclic amines are generated. These substances can damage the DNA of stomach mucosal cells and increase the risk of cancer. 4. Smoked food. Representative food. Smoked meat, smoked fish. Danger. During the smoking process, carcinogens such as polycyclic aromatic hydrocarbons contained in the smoke can be absorbed into the food. These substances are known to increase the risk of stomach cancer. 5. Foods containing nitrates and nitrites when consumed in excess. Representative foods. Processed meats, ham, sausage, bacon, etc. Dangers. Nitrates and nitrites added to processed meats are reduced to nitrite in the body and can react with amines to produce carcinogens such as nitrosamines. Nitrosamines are known to increase the risk of developing stomach cancer. It is recommended to reduce the intake of processed meats and replace them with fresh meat or fish. 6. Hot foods. Representative foods. Very hot soups, stews, tea. Dangers.
Hot foods can cause repeated heat damage to the esophagus and stomach mucosa, and this chronic stimulation can cause cell mutations and increase the risk of developing cancer. It is important to have the habit of cooling food appropriately before eating. 7. Irregular eating habits and overeating. Dangers. Irregular mealtimes can cause unnecessary stimulation to the stomach mucosa, and overeating can cause indigestion and gastritis by excessively stretching the stomach. These chronic stomach diseases can increase the risk of developing stomach cancer. It is important to maintain regular meal times and appropriate amounts of food. Representative foods and cooking methods that increase the risk of developing colon cancer. Colon cancer is a cancer that occurs due to abnormal growth of colonic mucosal cells, and in addition to genetic factors, westernized eating habits are pointed out as the main cause of the disease. 1. Excessive consumption of red meat and processed meat. Representative foods: beef, pork, lamb, ham, sausage, bacon, etc. Risk: red meat is rich in hemoglobin, which can react with certain enzymes in the colon and promote the production of carcinogens. In particular, heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons produced when cooking at high temperatures such as grilling or frying act as strong carcinogens and significantly increase the risk of developing colon cancer. Processed meat also increases the risk of colon cancer due to its nitrate and nitrite content. It is recommended to reduce the intake of red meat and processed meat and replace it with other protein sources such as chicken, fish, and beans. 2. High-fat diet. Representative foods: fatty meat, fried foods, fast food, high-fat dairy products. Risks: a high-fat diet can promote bile acid secretion, causing excessive proliferation of colonic mucosal cells and cause an imbalance in the intestinal flora, which can increase the production of carcinogens. It is important to reduce fat intake and create a diet centered on healthy unsaturated fatty acids. 3. Lack of fiber diet. Representative foods: refined grains, white rice, white flour, processed foods, insufficient intake of vegetables and fruits. Risks: fiber increases the amount of stool and shortens the intestinal transit time, reducing the time that carcinogens come into contact with the intestinal mucosa. It also helps the growth of beneficial bacteria in the intestines and promotes the excretion of harmful substances. Insufficient fiber intake increases the risk of colon cancer, so it is important to consume enough whole grains, vegetables, fruits, and seaweed. 4. Charred food, especially meat. Representative food: meat that has been directly burned or charred. Risk: as with stomach cancer, charred food in colon cancer generates carcinogens such as heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons, which damage the DNA of colon mucosal cells and increase the risk of cancer. 5. Excessive alcohol consumption. Risk: it is known that excessive alcohol consumption damages colon mucosal cells, promotes the activation of carcinogens, and lowers immunity, thereby increasing the risk of colon cancer. It is important to maintain moderate drinking habits. 6. Excessive consumption of processed foods. Representative food: instant foods, fast foods, processed drinks. Risk: processed foods contain a lot of additives, artificial seasonings, and trans fats, and they have low nutritional value and insufficient fiber content, which can have a negative effect on colon health. Such eating habits can worsen the intestinal environment and indirectly increase the risk of colon cancer.
Healthy eating habits and cooking methods to reduce the risk of developing cancer. To reduce the risk of developing stomach cancer and colon cancer, it is important to practice the following healthy eating habits and cooking methods. Balanced diet. Eat a balanced diet of grains, vegetables, fruits, proteins, and fats. Eat fiber-rich foods. Eat plenty of whole grains, vegetables, fruits, and seaweed to maintain a healthy intestine. Reduce red meat and processed meat intake. Replace with other protein sources such as chicken, fish, and beans, and adjust the frequency and amount of intake. Reduce salty food intake. Eat mainly dried foods instead of soups or stews. Reduce the intake of salted foods and use low-salt cooking methods. Avoid charred food. Be careful not to burn meat too much when grilling or frying it, and use steaming or boiling cooking methods rather than direct grilling. Use fresh ingredients and use healthy cooking methods. Reduce the intake of processed foods, and use healthy cooking methods such as steaming, boiling, and blanching using fresh ingredients. Regular meal times and appropriate intake. Improve irregular eating habits and avoid overeating. Drink enough water. Drink enough water to stimulate bowel movements. Maintain appropriate weight and exercise regularly. Obesity increases the risk of developing cancer, so maintain a healthy weight and strengthen your immunity through regular exercise. Conclusion. Prevent stomach cancer and colon cancer by practicing healthy eating habits. Stomach cancer and colon cancer are diseases that can be prevented to a large extent by improving eating habits. It is important to reduce the risk factors mentioned above and consistently practice healthy eating and lifestyle habits. It is also necessary to make efforts to detect and treat cancer early through regular health checkups. Healthy eating habits not only prevent cancer but also contribute to overall health, so please start making efforts to improve your eating habits starting today. I hope this was helpful, and please subscribe and like. Thank you.